Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. We want to present our segment with the title is Preview Before Reading. The first, my name is Anisinar Bulan Purnama and and my name is Elsa Febrianti. Definition of review. Review is the first step of reading to recognize and review the content quickly before reading the details in the book. The main goal is to help readers understand what to read, how the reading is structured, and which important part need attention. Those readers do not feel confused when reading further because they already have an information map in mind. Review adalah langkah pertama untuk mengenali dan meninjau isi buku secara cepat sebelum membaca detailnya. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca dalam memahami apa yang harus dibaca dan bagaimana struktur bacaannya dan bagian mana yang harus diperhatikan dengan baik. Dengan demikian, pembaca tidak merasa bingung saat membaca secara mendalam karena mereka sudah memiliki peta di dalam pikiran. B. Step to review. 1. Review the textbook. The first step is to recognize the content of the book as whole. Some things to look out for are: the first one is title of the text. The title provides initial information about the main topic of the book. By reading the title, the reader can immediately know the general subject matter. Second, author's name. Knowing the author is important because usually the author's background affects the point of view of the book content. Authors who are expert in their field generally provide valid and reliable information to read. Third, preface and foreword. Usually the author explains the purpose of the book, who the audience is, the book is organized, and other important things that are very important for initial reading stage. Last, study tools. Pay attention to whether the book you want to read comes with a table of contents, appendix, index, glossary, picture, graphs, maps, or diagrams. All these components can make it easier for readers to find the material they are looking for. Langkah-langkah dalam review. Yang pertama ada title of text, yaitu title menyediakan informasi atau awalan topik utama dalam buku atau jurnal yang dibaca. Kemudian nama penulis memengaruhi latar belakang penulisannya dari sudut pandang isi buku. Kemudian tanggal publikasi, dengan memperhatikan tanggal publikasi, memberikan gambaran apakah materi tersebut masih relevan atau tidak. Kemudian kata pengantar atau kata sambutan, dengan memperhatikan kata pengantar atau sambutan, biasanya penulis menjelaskan tujuan buku dan siapa audiensnya, dan bagaimana buku tersebut disusun dan hal-hal penting lainnya. Kemudian alat bantu belajar. Dengan melihat alat bantu dan belajar ini membuat kita memperhatikan apakah buku yang kita baca dilengkapi dengan daftar isi, lampiran, indeks, glosarium, gambar, atau grafik secara lengkap. To review the chapter context. After getting know the book general, the next step is look at the content of each chapter in the book. Some things are reading aids. The first one is introduction. Some chapters come with an introduction that explains what topics will be covered and purpose of the reading. So paying attention to this section will make it easier for us to review the book. Next, chapter summary. The summary at the end of the chapter usually contains a summary material that has been discussed previously. This section can be read in advance to get gist of the book. Learning objective. If the book is a textbook, there are usually learning objectives at the beginning of the chapter. This objective helps readers to understand what targets should be achieved. Next, title and subtitle.
By looking the title and subtitle, the reader can tell how the material is organized and subject matter is. Next, study question. Some chapters usually come with a question to further train readers' comprehension in reading understanding the content of the book. And then, picture, graphs, maps, and diagrams. Visuals such as media can help explain the text, make it easier for readers to understand the information. And then, author's note or additional reading. These helpful supplementary readings can expand reader knowledge of subject matter. And then the last one is additional reference, a list of other reading sources that are usually provided at the end of the chapter or in appendix in the book. Kemudian pratinjau konteks bab dengan alat-alat bantu membaca seperti pendahuluan, tujuan pembelajaran, judul dan subjudul, pertanyaan studi, gambar grafik atau diagram, catatan penulis, dan juga referensi bisa membantu kita dalam mereview buku dengan lebih baik agar kita mendapat gambaran yang lebih dalam sebelum membaca buku dengan lebih jauh. Okay, next part B. Carry out. The first, boldface or italicized print. Boldface or italicized text usually marks keywords, important terms, or main ideas. So readers should take note of these words as they are often the main focus. The second, white space. White space between paragraph, white margin, or space between sentences make text more comfortable to read. A neat page with enough white space make it easier for your eyes not to get tired. And the third, clear print. Ensuring the text is clearly printed, the easy to read. Blue writing, too small fonts, or fonts that are difficult to read can interfere with comprehension. Jadi yang bagian B itu tata letak halaman. Pertama, cetak tebal atau cetak miring. Teks tebal atau miring biasanya menandai kata kunci, istilah penting, atau gagasan utama. Jadi pembaca harus memperhatikan kata-kata ini karena seringkali menjadi fokus utama. Yang kedua, spasi putih, spasi antar paragraf, margin lebar, atau spasi antar kalimat membuat teks lebih nyaman dibaca. Halaman yang rapi dengan white space yang cukup memudahkan mata Anda untuk tidak cepat lelah. Yang ketiga, clear print, memastikan teks tercetak dengan jelas dan mudah dibaca. Tulisan yang kabur, font yang terlalu kecil, atau font yang sulit dibaca dapat mengganggu pemahaman. Okay, the next, number 3, before reading the chapter. Before reading the chapter containing the title, reader are advised to do a few important things. The first, predict. Guessing what the chapter may cover, this prediction helps your brain prepare a frame of mind. The second, overview. Quickly see which parts are important in order to have a big picture of the content of the book. The third, determine the purpose of reading. Readers should be clear about what they want to find out from the chapter, so that reading becomes more focused and structured. And the last, activating prior knowledge, or schema or prior knowledge, connecting the reading topic with existing knowledge so that new information is more easily accepted. Jadi nomor 3 itu sebelum membaca bab. Sebelum membaca isi bab secara detail, pembaca dapat disarankan untuk melakukan beberapa hal penting. Yang pertama, prediksi. Menebak apa yang mungkin dibahas dalam bab ini. Prediksi ini membantu otak mempersiapkan kerangka berpikir. Kedua, ikhtisar. Melihat dengan cepat bagaimana yang penting untuk mendapatkan gambaran besar tentang isi buku. Ketiga, menentukan tujuan membaca atau purpose. Pembaca harus jelas mengenai apa yang ingin diketahui dan bab tersebut sehingga membaca menjadi lebih fokus dan terstruktur. Dan yang terakhir, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, menghubungkan topik bacaan dengan pengetahuan yang sudah ada agar informasi baru lebih mudah diterima. Next, headings and subheadings. Headings and subheadings divide the material into smaller structured sections. By looking at the headings and subheadings, it is
easier for the reader to know the main topic, main idea, and the relationship between sections, so that reading is easier to understand. Jadi judul dan subjudul membantu membagi bacaan menjadi bagian-bagian kecil yang terstruktur, sehingga pembaca lebih mudah memahami isi dan hubungan antar bagian. Next first sentence of each paragraph. Usually this sentence contains the main idea of the paragraph, so that the next paragraph will always depend and explain more clearly from the main idea paragraph. Kalimat pertama biasanya mengandung ide pokok dari paragraf tersebut yang kemudian dijelaskan lebih rinci pada kalimat-kalimat berikutnya. Bold or italicized writing emphasizes important terms or points, make the text more recognizable as a section that need more attention. Tulisan yang dicetak tebal atau miring menunjukkan istilah atau poin penting yang perlu diperhatikan pembaca. Image graph tables, visualization of information to help younger comprehension. Because with visual, the reader will get a clear picture of what is being read. Grafik, gambar dan tabel menyajikan informasi secara visual sehingga membantu pembaca memahami isi bacaan dengan lebih mudah. End of chapter question. Section often contain summaries or important things for the reader to remember if they want to understand the whole book. Pertanyaan di akhir bab merangkum poin-poin penting yang harus dipahami pembaca agar dapat mengerti keseluruhan isi bab. By reading this section, the reader already has a frame of mind when reading the detail later. Dengan membaca bagian ini, pembaca sudah memiliki pemahaman awal saat membaca detail-detail selanjutnya. Next 5, asking question. The final step in the review stage is to ask yourself question. Some example question. Langkah terakhir pada tahap pertinjauan adalah mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Beberapa contoh pertanyaan. What is the topic of this chapter? With this question, we can try to remember what is the topic in the book we have read, because if we have understood the contents of the book, we can definitely know exactly what the topic discussed in the book. Pertanyaan ini membantu kita mengingat dan menebak topik utama dari bab yang akan dibaca. Jika sudah memahami isi buku sebelumnya, kita akan lebih mudah mengetahui topik yang akan dibahas. What do I already know? This question can help us to think more about what we may have learned and now after reading the book, and whether we already know the meaning of the content of the book. Pertanyaan ini mengajak kita merefleksikan pengetahuan awal yang sudah dimiliki sehingga kita bisa mengaitkan kembali informasi baru dengan apa yang diketahui sebelumnya. What is my purpose for reading? This question helps us to remember what we want to get after reading, whether it is for educational, entertainment, or other purpose, so that we put more effort in reading and understanding the book that we read. Pertanyaan ini penting untuk menyadarkan kita tentang tujuan membaca, apakah untuk belajar, hiburan, atau keperluan lainnya, sehingga kita lebih fokus dan berusaha memahami isi bacaan. How is material organized? This makes us think and ask how the purpose of organizing the material in the book, what the author of the book faced in completing. This can make us delve deeper into the book and may even make us want to organize similar material as practice for ourselves. Pertanyaan ini membantu kita memikirkan bagaimana materi disusun oleh penulis.
Dengan memahami strukturnya, kita lebih mudah mengikuti alur pemikiran dan mungkin termotivasi menyusun materi serupa sebagai latihan. How long is this chapter? Make us think about how long this chapter in the book is, how much information needs to be absorbed and understood, and which ones need to underline clearly for valid information acquisition. Pertanyaan ini membuat kita memperkirakan panjang bab yang akan dibaca, seberapa banyak informasi yang harus dipahami dan bagian mana yang perlu kita perhatikan agar informasi yang diperoleh akurat. Those questions active memory and prepare the brain to actively preserve information. Pertanyaan-pertanyaan ini mengaktifkan memori dan mempersiapkan otak untuk secara aktif menerima informasi. So that's the material we can convey. More and less, please forgive us. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.